Hello students, in this class we will discuss about decision making and looping. So what is a looping? మనకు తెలుసు కదండి, జావా ప్రోగ్రామింగ్ మనం 3 types ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయొచ్చు. సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, సెలెక్షన్ లాజిక్ అండ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో సీక్వెన్షియల్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒకేసారి అట్లీస్ట్ వన్స్ మొత్తం అన్ని వన్ బై వన్ సీక్వెన్షియల్గా లైన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే అది సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో అంటాం. అదే సెలెక్షన్ ఫ్లో అంటే కనుక డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్ ఒక బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, వేరే బ్లాక్ స్కిప్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు అలాంటి దాన్ని సెలెక్షన్ ఫ్లో అంటాం. అదే లూపింగ్ అంటే ఏంటంటే కనుక లూపింగ్ ఆర్ ఇటరేషన్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కండిషన్ మీట్ అయ్యేంత వరకు లేకపోతే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కనుక మనం దాన్ని ఇటరేషన్ ఫ్లోలోకి పెడతాం అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ meant by a looping? Every computer language must have features that instruct a computer to perform repetitive tasks. The process of repeatedly executing a block of statements is known as looping. Iterative statements are used to repeat the execution of a list of statements depending on the value of an integer expression. Java language supports 3 types of iterative statements, also known as looping statements. So ఈ కంటిన్యూషన్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఫ్లోని రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మనకి 3 types ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి. అవి వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్ అండ్ ఫర్ లూప్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, 2 marks questions. There are many differences between while loop and do while loop. Some are while loop. In while loop, the condition is tested first and the statements are executed. If the conditions turns out to be true, so condition true అయితేనే while loop execute అవుతుంది. It is a entry control loop. So condition check చేసి అప్పుడు loop లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. Never executes loop if condition is false. The condition fail అయితే మాత్రం అది loop లోకి వెళ్ళదు, స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు loop లోనే స్టేట్మెంట్స్. దెర్ ఈస్ నో సెమీకోలన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వైల్ స్టేట్మెంట్. సో వైల్ కండిషన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఉండదండి. సో సింటాక్స్ ఏంటంటే వైల్ కండిషన్, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ వైల్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్, డూ వైల్ లూప్. In do while, the statements are executed for the first time and then the conditions are tested. If the condition turns out to be true, then the statements are executed again. It is exit control loop. So at least once condition true అయినా false అయినా స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్. ముందు కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. బయటకు లూప్లోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కండిషన్ చెకింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్. A do while is used for a block of code that must be executed at least once. So irrespective of the condition, a block of code ఒకసారైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే కనుక అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం do while loop యూజ్ చేస్తాం. There is semicolon at the end of while statement. సో ఇక్కడతో స్టేట్మెంట్స్ ఎండ్ అవుతాయి కాబట్టి సింటాక్స్లో మనకి వైల్ చివరిన సెమికాలన్ ఉంటుంది. సో డూ అని చెప్పి మొత్తం ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాసి క్లోజ్ చేసి వైల్ కండిషన్ సెమికాలన్. సో ఈ కండిషన్ అనేది లాస్ట్లో చెకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే లూప్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్? ద ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ లాంగ్వేజ్ ఫీచర్. దిస్ feature helps us to retrieve the array of elements efficiently rather than using array indices. We can also use this feature to eliminate the iterators in a for loop and to retrieve the elements from the collection. Enhanced for loop takes the following form. For type identifier is equal to expression, group of statements istam, tarvata aa statements execute chestam. Next, write a short notes on nested loops. So the presence of one loop within another loop is said to be nesting of loops. So Java allows its users to have nested loops. That is, loops can be placed inside other loops. Also, this feature will work with any loop such as while, do while and for loop. So మనకి ఒక while లో for ఉండొచ్చు, for లో while ఉండొచ్చు, do while లో while ఉండొచ్చు, do while లో for ఉండొచ్చు, for లో do while ఉండొచ్చు. ఏ లూప్లో అయినా ఇంకొక లూప్, లేకపోతే for లో for కూడా ఉండొచ్చు. But it is mostly common used with a for loop because this is the easiest to control. A for loop can be used to control the number of times that a particular statement will be executed. Another outer loop can be executed to control the number of times that a whole loop is repeated. For loops can be nested as follows. For I is equal to 1,
I less than or equal to 5, I plus plus అంటే ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్, టెస్ట్ కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ అని చెప్పి మళ్ళీ అగైన్ ఇంకో ఫర్ లూప్ యూస్ చేసుకొని మనం ఇది ఈ బ్లాక్లో ఉన్నది ఇన్నర్ లూప్ అవుతుంది, ఈ బ్లాక్ అవుటర్ లూప్ అవుతుంది. సో ఇన్నర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ I1 అయినప్పుడు J1 నుంచి 5 వరకు ఇన్నర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ I2 అయినప్పుడు J1 నుంచి 5 వరకు అవుటర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మొత్తం ఇలా రాస్తే కనుక 5 x 5 25 టైమ్స్ ఈ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.